meeting Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambou. Nadine Yambou, bon après-midi. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Une dizaine de maisons d'habitation parties en fumée du côté de Kambé, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'incendie, dont l'origine inconnue, a touché plusieurs villages, dont le village Bindieng et Mbi en Kambé. D'autres précisions avec Xavier Foucault. Cette famille est pleurée. Le regard hagard pour certains, avec quelques effets répandus ci et là en plein air, est désormais sans abri. Leur maison a été ravagée par le feu venu de la broussaille, selon les habitants. Nous avons essayé d'éteindre le feu qui se dirigeait vers nous. Nous nous sommes échappés au regard de sa fureur. Nous sommes allés de l'autre côté, mais le feu avait déjà tout embrasé. Nous voulions épargner la maison. Il n'y avait pas moyen parce que les flammes s'étaient attaquées au toit. J'ai essayé de grimper avec une échelle. Pas moyen. Nous avons pu sauver ces quelques effets. Le reste a complètement brûlé. Comme cette famille, une cinquantaine de personnes a été affectée par un incendie qui a totalement ravagé au moins 11 maisons d'habitation avec leur contenu, constitué du mobilier et surtout de toutes les récoltes de ces habitants qui ne vivent que d'agriculture. Rien ou très peu de choses a pu être sauvé. Selon ces habitants, dont les efforts pour maîtriser les flammes se sont avérés vains, le feu étrange, comme ils l'appellent eux-mêmes, serait parti de la broussaille voisine. Nous avons juste vu venir un feu étrange de la brousse. Nous avons essayé de l'éteindre avec des roues et des seaux. Mais vu sa fureur, nous n'y sommes pas parvenus. Les flammes sont arrivées et ont commencé à brûler les maisons. Le bilan se passe dans de tout commentaire. 11 maisons parties en fumée avec tout leur contenu. Une cinquantaine de personnes désormais sans abri ni provision. Ces familles risquent d'être victimes de famine, car l'on sait que les récoltes et les semis ont péri dans les flammes. Et parlons à présent de la gestion des fonds Covid-19 alloués par la Banque mondiale. Transparency International et Human Rights Watch, notamment, dénoncent le flou dont la dépense des milliards de francs CFA sans véritable traçabilité et ni indisponibilité des informations sur les prestataires des personnes, des gens ayant gagné le marché de cette lutte contre la pandémie de coronavirus. L'Équateur, l'Égypte et le Cameroun sont dans le viseur. Le reportage de Jean-Paul Chouniat. Dans leur rapport sur les dépenses des prêts contractés auprès de la Banque mondiale pour lutter contre la pandémie du coronavirus, Human Rights Watch et Transparency International épinglent le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte en Afrique et l'Équateur en Amérique latine d'avoir failli dans l'application des clauses de transparence qui conditionnent l'octroi des crédits. Ainsi, ces 4 pays ont dépensé des centaines de millions de dollars sans laisser de véritables traces comptables à même de crédibiliser la qualité de la dépense. Pour le cas précis du Cameroun, les 2 ONG relèvent qu'aucune information n'a été disponible sur les différents sites du gouvernement. Le seul lien disponible figurant à la page 47 d'un accord de prêt. En outre, précise le rapport, un seul bénéficiaire y a été répertorié sur toutes les entreprises prestataires des marchés de la Covid-19. Le rapport révèle par ailleurs que Human Rights Watch a interrogé des personnels de santé qui affirmaient travailler sans équipement ni per diem de fonds Covid. Sous la pression de l'opinion, le ministre de la Santé publique le 29 juillet dernier déclarait avoir dépensé près de 22 milliards dans la riposte à la pandémie Covid-19. Face à toute cette opacité régulièrement décriée par la société civile et le député SDF Jean-Michel Ninthieu, le ministre des Finances Lupaul Motazé a d'ailleurs lancé un appel d'offres pour un audit indépendant afin de tirer au clair
la gestion des fonds Covid au Cameroun. La même opacité, les soupçons de corruption et de détournement de fonds Covid ont aussi été notés sous d'autres formes au Nigeria, qui a reçu 3,4 milliards de dollars américains et l'Équateur 648 millions de dollars. Human Rights Watch et Transparency International soulignent l'impossibilité pour le public dans de nombreux pays à suivre les dépenses du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Depuis mars 2020, le Fonds monétaire international a accordé près de 108 milliards de dollars américains à 85 pays dans leur riposte contre la Covid-19. L'appel du FMI au gouvernement a montré une inquiétude face au risque de corruption, a déclaré Sarah Saadoun, chercheuse à Human Rights Watch. Et sur les étals des commerçants dans les espaces marchands, vous l'avez certainement remarqué ces dernières semaines, les denrées alimentaires de première nécessité se font rares à la recherche du poulet, du poisson ou encore de la tomate. La panier de la ménagère peine à être garnie et face à cette rareté, les prix des aliments connaissent une flambée vertigineuse. Le reportage d'Innocent Wabega et de Kediara. Des braiseuses de poissons agglutinées devant un tas de maquereaux. Elles procèdent au partage de la faible quantité de poissons qu'elles ont pu trouver dans les poissonneries et qu'elles proposeront dès ce soir à leur clientèle. Si elles doivent se partager cette quantité pour le moins relative, c'est parce que le maquereau est introuvable depuis plusieurs semaines sur le marché. Habitués à consommer ce qu'ils appellent affectueusement Oya Oya, les consommateurs doivent désormais faire preuve de non-exigence et accepter de retrouver dans leurs plats les dérivés de ce poisson qu'ils mangent pourtant sous toutes les formes. Comme le maquereau, le poulet également prisé des Camerounais reste introuvable. Les fermiers nous font pas que les poussins, il y a manque de poussins. C'est pour cela qu'on a manque de poulet dans le marché. Et ce qui fait que les poulets ont augmenté. Ça a diminué les gabarits et ça a augmenté de prix. Résultat des courses, on retrouve sur le marché des produits de faible calibre avec lesquels il faut malheureusement faire, à défaut de n'avoir rien du tout. Les poulets qu'on vendait avant à 2500, aujourd'hui on les vend à 3000, 3300 parce que le prix de gros nous revient à 3000. Aujourd'hui, les poussins qu'il n'y avait même pas dans le marché, par exemple là-bas, les petits les poussins, c'est ceux qui sont aujourd'hui à 2500. Toujours dans la liste des produits inaccessibles, la tomate se positionne. La tomate sur le marché, ça varie selon les jours. Il y a les jours que c'est un peu moins, les jours que c'est plus. Donc ça dépend des jardiniers aussi. Une explication à cette instabilité de prix, le retour des pluies. Parce qu'à l'ouest, quand il pleut, il y a peu de jardiniers qui se déplacent. Le jour qui ne pleut pas, alors il y a un peu l'abondance sur le marché. Là, n'importe qui essaie de se ravitailler un peu bien. Pour contourner les désagréments liés à l'inaccessibilité épisodique ou durable de ces denrées de première nécessité, le consommateur se retourne vers les produits disponibles, car l'objectif, avant tout, est d'avoir le ventre plein. Tout autre chose à présent, bientôt la fin du calvaire pour les populations de Ngambé dans la Sanaga maritime. Les travaux de bétonnage de la dangereuse pente de Nkang est sur la bonne voie. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, recommande une accélération de ce projet qui couvre près de 20 km de route. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. L'on a encore en mémoire le spectacle désolant des accidents et autres abandons de corps à cet endroit réputé dangereux. Nous sommes sur la côte de Nkang, dans l'arrondissement de Ngambé, département de la Sanaga maritime. Son franchissement a constitué jusqu'ici un concours d'obstacles et de patience à couper le souffle. Nous avons cité ici les accidents mortels, les voyages qui prenaient fin ici, les pannes sur les voitures, les piétons fracturés. Nous avons vu des décès. Nous-mêmes, nous avons failli mourir à cause des freins qui lâchaient. Au milieu de la côte, il y a eu des couronnes de fleurs qui ont été abandonnées parce que la côte avait des fondrières de plus de 5 mètres. La côte était infranchissable. Du fait de nombreux obstacles, les coûts de transport n'ont cessé de croître, surtout en saison des pluies, où la route était carrément impraticable. L'œuvre que vous avez commencée est salutaire. Désormais, nos produits s'écouleront sans gêne. Nous souhaitons
que les coûts du transport soient revus à la baisse. Parce que de chez moi et Saint-Gambais, 4 000 francs sur moto, et vous ne pouvez même pas transporter un petit sac. Tout est à titre onéreux. Tout ce calvaire relèvera bientôt du passé avec la réhabilitation en cours de la côte d'Nkan, longue de presque 2 km. Les travaux exécutés en régie à plus de 103% intègrent également le traitement des points critiques sur la route qui mène à Ngambé, notamment la section Inouya-Gambenkan, longue de 20 km. Les ingénieurs ont recouru à une solution technique qui coûte beaucoup plus cher que le bitume. Le béton, on fait donc ce béton armé pour inscrire le traitement de cette côte de camp dans la durée. Après ce béton armé qui est en train d'être fait, il va falloir faire aussi des rigueurs, des fossés bien maçonnés pour l'écoulement des eaux. L'eau étant le principal adversaire de la durabilité de la route. Des travaux qui sont censés s'achever en mai 2021, avant les grandes pluies. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il invité les populations locales ainsi que l'exécutif municipal à mettre la main à la pâte afin que ces délais soient tenus. Nous sommes amenés à prendre des gens à Yaoundé, à prendre des gens à Edea pour venir faire ce petit travail ici. Je dois vous dire que s'il y avait cette main-d'œuvre, s'il y avait ces hommes ou ces jeunes femmes qui nous accompagnaient, on ne serait plus seulement à ce niveau de travaux. Les 300 000 francs que l'on donnerait à quelqu'un qui est venu de Yaoundé, si on laissait ces 300 000 francs-là à un jeune qui est en Gambé, les 300 000 francs lui serviraient à faire beaucoup d'autres choses autour de lui et même loin de lui. Réputé enclavé, l'arrondissement de Ngambé, dans la Sanaga maritime, sort peu à peu la tête de l'eau. Les doléances des populations répercutées par le maire vont dans le sens du désenclavement des principaux bassins de production agricole, ce dont le patron des travaux publics a pris bonne note. Aujourd'hui, en 1 minute ou 2, nous gravissons les 1900 mètres. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sander. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with information from Cameroon's political capital city, Yaoundé, where a man is said to have been arrested in the political capital city by elements of the judicial police after he burnt vehicles at the Ministry of Justice, 5 vehicles, including the vehicle of the Minister of Justice, key part of the seal, Laurent Esso. He, according to reports from Yaoundé, lost his lawsuit over a land dispute after trying in vain to get what he calls injustice against him reversed. He decided to storm the Ministry of Justice yesterday in anger. According to onlookers and our correspondents in Yaoundé, he came shouting, "Shoot me, I want to die," and all went further to destroy the vehicles of the workers of the Ministry of Justice. It remains unclear where he is being detained, but he was arrested by the judicial police, and the State Council also came to the scene. According to close information from the ministry, the man is not coming or did not come yesterday for the first time. He had earlier on come to the ministry. And away from that, we talk about other houses or some houses that have been burnt in their contents, entire contents, food crops, all reduced to ashes in what victims say is a strange fire incident in Binjeng and B villages of the Nkambe Central Subdivision, Donga Mountain of the Northwest region. Local sources say an estimated 50 persons, direct victims, have been rendered homeless, and over half the number affected indirectly. Some sources say the fire spread from a nearby bush, and efforts from the farming population to contain its ravaging effects proved futile. Some of the victims are said to be widows, and observers say the impact of the flames might just be doubled, given that their crops have been destroyed at the beginning of a farming season in that part of the northwest region of Cameroon. Away from human interest stories, we now talk politics, taking you back to Yaoundé, Cameroon, where a group of 7 opposition political parties in Cameroon yesterday came together to press for what they call a revision
of the Electoral Code. In a joint release signed by the representatives of the political parties of the opposition, they state that they have decided to unite in an inclusive Republican framework and with an all practice, that is, with all the parties involved in the democratic process, in order to establish a new or amended electoral code for the Republic of Cameroon for its stability and prosperity. They included the representative of the Union of Socialist Movements political party of Pierre Kwemo, represented by Pierre Kwemo himself, the United Socialist Democratic Party USDP political party of Prince Ekoso, represented by Prince Ekoso, and the Social Democratic Front of Nijon Fundi, represented by Honorable Osi Joshua, the Cameroon Renaissance Movement's political party of Professor Maurice Kamto, represented by the national president, Professor Maurice Kamto himself, as well as the Cameroon Party for National Reconciliation of Cabral Libi, represented by Honorable Cabral Libi. There was also the Progressive Movement's political party MP, represented by Hilaire Zipang, and finally the Cameroon Democratic Union Party of late Dr. Adamu Damjoya, represented by its acting president, Tomaino Damjoya, who is mayor of Fumban. They are all calling on political parties in Cameroon, organizers and parties in the election to see how they can work for a new electoral code or an amended electoral code in the country of Cameroon. And shortly after the meeting of these key opposition political party leaders in Cameroon, it should be recalled that the Secretary General of the Popular Action Political Party, in an earlier release yesterday, indicated that the Popular Action Political Party won't be a part or with old and new friends of President Paul Biya to demand for sectorial reforms. And shortly after his communique and release on social media, which was qualified as shocking, the national president of the party, Njang Dennis, came back to say that the PAP political party still remains open to all stakeholders that share the same views and objectives with the PAP. He states that the PAP reaffirms its partnership with friends of their coalition, especially the Cameroon Renaissance Movement political party and Stand Up for Cameroon. The Popular Action political party was well contacted in view of the meeting. Unfortunately, our busy schedule and timing didn't permit us to pen our signature. This is the latest release of Njang Dennis, the national president of the Popular Action political party, indicating that they were to be present, but because of time and other constraints, they could not be present. Away from politics, the recent hike in prices of basic commodities in markets in Douala, Cameroon, provoked the going to the field of our reporter Immaculate Fogwe. Immaculate Fogwe, who in markets in Douala noticed that the prices of tomatoes, chicken, and other basic products have been on the rise. She struggled to understand the cause of the increased prices. Her report. For the past weeks, the prices of major food items like tomatoes, mackerel fish and chicken continue to spike significantly across markets in the economic capital Douala. Roasted fish sellers lament over poor sales due to decrease in command. Many of them say the recent hike in price has scared away most of their customers. Traders at the New Dado market attribute the hike in price of chicken to scarcity. Chicks are very scarce in the market, reason why the prices of chicken have increased. What we used to sell for 2,500 francs is now sold for 3,300 francs. A lot of our customers say they are unable to afford for them. Tomato sellers, on their part, blame the coming of the rain. Sometimes tomatoes are cheap, but this time around they are expensive. Gardeners say the coming of the rain is affecting harvest. Customers are now forced to adjust their shopping list in order to ensure that their family have something to eat. While waiting for prices to drop, households continue to face the consequences. For the past weeks, the prices of
former CRTV General Manager Amadou Vamulki detained in Yaoundé since 5 years now. The Reporters Without Borders, in its most recent release concerning the case of Amadou Vamulki, says he is being detained arbitrarily and asked the government of Cameroon to release the journalist. Innocent as tells us more in the following report. Reporters Without Borders threatened to hold the Cameroonian authorities responsible for what happens to Amadou Vamulki, the 71-year-old journalist, who according to them has been jailed arbitrarily for nearly 5 years over allegations he embezzled funds meant for the state-owned media CRTV while its general manager in 2005 till 2016, the year he was arrested. Reporters Without Borders, in a letter, say the journalist and former CRTV general manager, held for years in a completely illegal manner, is now in danger of dying because of his age and poor state of health. Arnaud Froger, the head of Reporters Without Borders Africa Desk, stressed that keeping him in detention in these conditions cannot be justified on any grounds. They urge the Cameroonian authorities to free him before it is too late. Reporters Without Borders add Vamulki's trial is being conducted in a completely illegal manner, and the court has so far held a record of 64 hearings without getting any closer to reaching a verdict. They clearly spell out in the letter that no other Cameroonian journalist has ever been subjected to this kind of judicial treatment. On March 22, 2019, Reporters Without Borders addressed an open letter to the President of the Republic of Cameroon to use his prerogatives to obtain the release of Amadou Vamulki, who by then had been held arbitrarily for more than 2.5 years. On September 13, 2019, Reporters Without Borders called on the Cameroonian authorities to release and grant medical evacuation to the detained journalist Amadou Vamulki because his health is worsening dramatically, and 2 medical reports certify that he needs tests that cannot be conducted or carried out in Cameroon. On June 12, 2020, Reporters Without Borders called on the Cameroonian Authority to accept the UN Working Group on Arbitrary Detention's opinion that the journalist Amadou Vamulki's provisional detention has no legal basis and that he should be released at once so that he can receive the necessary medical treatment for his illness. And in health, the gynecological center at the Douala General Hospital is said to have been witnessing a decrease in the number of women coming for consultation because of the fear of contracting COVID-19, a situation that experts say is risky and could provoke a rise in mortality rate among pregnant women in the region, that is the Littoral region. In this regards, and to better change the situation and narrative, officials of the hospital recently organized what they call is an open door day to get women understand the importance and the necessity of getting themselves consulted, especially in their conditions. Charles Ekome tells us more in the following report. At the Gynecology Center in Douala's General Hospital, there is an unusual crowd in the corridors. Numerous patients are waiting to be consulted, whereas 1 year ago, this observation wasn't the same because due to the coronavirus pandemic, there was a drastic decrease in the number of consultations at this center. A good example will be the 70% decrease in the activities of obstetric gynecology. We usually present reports in this service every 3 months, and the presentation were the same in all services because people were just scared to come to the hospital because of the pandemic. According to Professor Chengefak Charlotte, who is the chief of service in this specialty in gynecology, the decrease in the attendance of women at the center led to the complications of pregnancy follow-ups and to the increase in the mortality rates of women who have diseases such as cancer. We have patients who have tumors in their breasts who are supposed to come for regular checkups but stayed at home almost all year because of the pandemic. And when they came back for treatment, the cancer
was already in an advanced stage. Thus, most of these patients died. Another example concerns pregnant women who stayed at home without coming for antenatal care. Most of them came only when they had complications while convulsing. Et elle vient simplement en urgence quand elle convulse. Et on en perd certaines. Breaking away the fear of the coronavirus pandemic in the minds of patients is a sensitization plan which these doctors have envisaged to embark on so as to remind them of their health complications. This is actually the objective of this open day session at the Gynecology Center in the General Hospital. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2, il n'y a pas que la COVID. It is not only the COVID-19 pandemic which should preoccupy the thoughts of people. There are other diseases which people need to be aware of, which have always existed. If we are not careful, we are going to have inflated mortality rates due to all these diseases which people are ignoring. During 3 days of consultation, close to 400 people were diagnosed of breast cancer and uterus cancer. Moreover, many other suspected cases have been reported. On a reçu trois dames avec des boules dans le sein qui étaient. We received 3 women with lumps in their breasts and a young girl with a similar case whom we prescribed oral medication. We have taken samples of their examinations because cancer cannot be diagnosed with the bare eye. Une lésion précancéreuse ne se voit pas à l'œil nu. The open day session in the Gynecology Center at the General Hospital in Douala was the opportunity for these doctors to showcase and present their skills in endoscopic surgery and epidural delivery. At Ghana, in sports. And in sports of football, 23 countries have already secured their tickets for the 2021 African Nations Cup to be staged in Cameroon. As the 6 matches were played on Tuesday, surprises were recorded and records created. In the upcoming report, Simat Njikan Gabriel takes us to some of the interesting statistics that came out of the matches played on Tuesday. Comoros and the Gambia were the surprise package at the end of the qualifiers Tuesday. The East African nation Comoros and West African country Gambia had historic qualifications to the football jamboree next year. It will be the first time both will be appearing at the Continental Showpiece event. Apart from them, the other nations are household names, though some are appearing at the competition for a second time, like Ethiopia and the Shigoti Lions of Mauritania. Records were also created at the end of the qualifiers. Algeria ended the qualifiers as the country with most goals scored in 6 matches played. The Desert Foxes scored 19 goals, giving us an average of 3 goals per match. Still going. Oh, that's a brilliant finish in the end from Baghdad Buneja. Another North African outfit, Morocco, ended the qualifiers as the team with the best defense, conceding just 1 goal in as many as 6 matches played. Meanwhile, Tunisia collected most points during the qualifiers. In 6 matches played, the Carthage Eagles won 5, drew 1, totaling 16 points. 8 nations finished the qualifiers without conceding a defeat, amongst them Algeria, Burkina Faso, Cape Verde, Egypt, Senegal, Morocco, Nigeria and Tunisia, while countries like Eswatini, Lesotho, Sao Tome and Principe, Chad and Togo finished the qualifiers without a victory. If most African football powerhouses will be present in Cameroon, others that most expected but won't be present include the Bafana Bafana of South Africa of the newly elected CAF's president, Dr. Motsepe Patrice, the Democratic Republic of Congo, Togo,
and Angola. Among the 23 countries already qualified, 9 of them are former champions of the competition. The 24th team to pick its qualification ticket for Cameroon 2021 will be known during the next FIFA break, as Sierra Leone will take on Benin. Their encounter was interrupted after 5 players of the Squirrels of Benin tested positive to the coronavirus. Ladies and gentlemen, stay in the company of interesting programs on Equinox Television. Have a nice weekend.